розуміння нами правил і норм, за якими це суспільство функціонує, для того, щоб ми ідентифікували себе в подальшому як члени даного суспільства. З іншого боку, кожен із нас, дозріваючи як особистість, може впливати на соціальну систему, частково видозмінюючи ті соціальні правила і норми, які можуть перестати бути дієвими в ході динамічного розвитку суспільства. Саме це і підкреслює важливість соціальних інновацій в сфері інклюзивної освіти, оскільки, якщо ми будемо очікувати, що система сама нам запропонує готове рішення, ми будемо чекати до скона віку. Тому треба розуміти, що кожна особистість є агентом соціальних інновацій, соціальних змін, і саме для цього потрібно вивчати досвід, ефективний досвід країн-партнерів, інших країн, які знаходяться трохи далі від України, задля того, щоб найкраще з цього досвіду знову-таки адаптувати під можливості України, під її соціально-економічний рівень розвитку, під менталітет українського суспільства тощо. Інклюзивна освіта виступає важливим аспектом соціальної інклюзії, і ми вже з вами говорили на попередній зустрічі стосовно чинників успішного впровадження інклюзивної освіти. Так, на державному рівні це політична стабільність, соціально-економічний рівень держави, стабільність соціальної системи, політика щодо соціальної та освітньої різноманітності, а також забезпечення громадянських прав і належної якості життя. Якщо ми будемо говорити про особливості забезпечення інклюзивної освіти на державному рівні в країнах Європи і в інших країнах, які ще не входять в Євросоюз, можна відзначити, що найменший розрив між законодавчою базою і практичною реалізацією інклюзивної освіти спостерігається в Фінляндії, Франції, Ірландії і Словаччині. Більш виражений розрив демонструють такі країни, як Данія, Бельгія, Угорщина та Нідерланди. На рівні суспільства чинниками, які сприяють успішності інклюзивної освітньої практики, є, звичайно, дієвість правових і моральних норм, культурних і національних традицій, готовність або, відповідно, неготовність суспільства до конструктивної взаємодії в інклюзивному соціальному середовищі. І тут треба згадати про те, що в країнах Європи існують важливі показники на різних рівнях, які обумовлюють швидший і якісніший перехід системи освіти в країнах Євросоюзу від сегрегаційної до більш інклюзивної моделі. Це такі показники, як сенситивність, чутливість до питань прав людини в суспільстві, що є результатом ефективної кампанії за недискримінацію та рівні права в нейрорізноманітті соціуму. Другий показник – це публічне, сумнівне ставлення до системи спеціальної освіти, чому сприяло інтенсивне впровадження Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. І у деяких європейських країнах, наприклад, було розпочато дуже конкретну політику щодо закриття або зміни системи спеціальних закладів освіти, а також конкретні ініціативи органів влади щодо надання таких привабливих фінансових стимулів тим закладам загальної освіти, які готові до впровадження цінностей інклюзії. В цьому контексті хочу зробити ремарку по відношенню до нашої країни і деяких інших країн пострадянського простору, наприклад, щодо Республіки Молдови в тому числі. У нас також намагаються відмовитися від системи спеціальної освіти, але ви маєте розуміти, що це не завжди є позитивним. Я кажу, наприклад, про дітей, про осіб з вираженими психофізичними порушеннями, які через свої індивідуальні особливості не здатні перебувати в загальному закладі освіти на тих самих засадах, як і нейротипові однолітки, тому що вони потребують спеціально створених умов для свого розвитку. Жодна масова школа не допоможе дитині з вираженими, наприклад, комбінованими порушеннями бути соціально адаптованою, бути психічно благополучною в такому середовищі, тому що, на жаль, наша соціально-економічна ситуація в Україні не дозволяє
в закладах загальної середньої освіти, взагалі в закладах загальної освіти, створити такі умови. Тому ми пам'ятаємо про важливість залишати право вибору на те, яка форма освіти і в якому закладі краще підійде дитині, батькам і самій дитині, але ми також маємо розуміти, що люди з вираженими психофізичними розладами, вони також мають право на гідну організацію їхнього життя, да, на високу якість їхнього життя. А це на сьогодні можливо виключно в спеціально створених умовах. Треба посилити контроль над тим, що відбувається в цих установах. Треба сприяти трансформації цих установ з таких закритих інституціональних утворень, да, до відкритих для соціуму закладів, які б не обмежували можливості і свободу своїх вихованців, да, а тільки сприяли реалізації їх стартових можливостей. Це питання дискусивне. Я висловила свою точку зору, ви можете мати абсолютно протилежну, і ви також будете праві, тому що скільки людей, стільки думок. Я поважаю думку кожного. Наступний такий показник – це зміцнення професійної думки щодо аргументації вищої ефективності інклюзивної освіти для учнів з особливими освітніми потребами, ніж сегрегаційні підходи. Так, я теж можу підтримати цю думку в контексті того, що соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної освіти, да, якщо діти психологічно готові перебувати в цьому закладі, вона сягне вищих результатів, ніж якщо дитина буде сегрегована. Але знову-таки постає питання, що не тільки соціалізацією має закінчуватися інклюзивна освіта. Да? Якщо ми кажемо про освіту, це безпосередньо отримання академічних знань, міні-навичок, які також мають бути сформовані у кожного учня закладу на відповідному рівні. Тут, звичайно, треба згадати про важливість впровадження рівневої складності завдань і рівневого оцінювання досягнень учнів, да? Але на базовому рівні академічні навички, ті, які ми називали раніше шкільними навичками, да? Вони мають бути сформовані закладом освіти для кожного учня. Це треба брати до уваги. Так само демографічний розвиток у більшості європейських країн, ймовірно, сприятиме вищій інклюзивності системи освіти, оскільки абсолютне зменшення загальної кількості дітей забезпечить кращі умови навчання в закладах освіти. Те, що ми казали раніше про старішання, да, популяції в європейських країнах, це підтверджено об'єктивно, це не є якоюсь такою вигаданою інформацією. І, звичайно, що чим менше дітей будуть зібрані в одну групу або в один клас, тим краще вчитель зможе приділити увагу кожному з них, залежно від їхніх можливостей, залежно від їх особливостей, інтересів, потреб і тому подібне. В нашій країні ми бачимо навпаки перенасичення класів, да, чисельністю учнів. Зрозуміло, що в таких умовах діти з особливими освітніми потребами часто можуть залишатися без належної допомоги і підтримки, або навпаки перетягувати на себе акцент уваги педагога, через що будуть страждати нейротипові однолітки. Да? Тобто тут така палиця у двох кінцях, як то кажуть. Ну і наостанок треба зазначити бажання органів місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу змінити систему навчання дітей з особливими освітніми потребами, що вказує на стабільність розвитку інклюзивної освіти в Європі, хоча і в різному темпі, я маю на увазі, в різних країнах в різному темпі. Відповідно, ми маємо говорити, що дослідження соціальних інновацій в європейській практиці інклюзивної освіти мають бути обґрунтовані, да, якимись об'єктивними показниками, об'єктивними джерелами інформації. І саме в цьому контексті ми пропонуємо для аналізу діяльність якраз Європейської агенції спеціальних потреб та інклюзивної освіти як агента соціальних інновацій в галузі інклюзивної освіти.
Ця агенція є незалежною організацією, яка діє як платформа для співпраці між Міністерством освіти з надання на європейському рівні інформації та рекомендацій щодо впровадження інклюзивної освіти. Ця агенція поєднує перспективи політики, практики та досліджень. Треба зазначити, що тут не тільки Міністерство освіти задіяні в роботі цієї агенції, тут задіяні всі міністерства, які пов'язані із забезпеченням якості життя людям, які мають так звані особливі потреби. Що ж серед основних соціальних інновацій визначає агенція? Да? Ну, по-перше, це цифрова трансформація інклюзивної освіти. Зростаюча поширеність цифрових рішень в повсякденному житті викликає якраз потребу в системних змінах на основі цифрової трансформації загалом і, зокрема, в системах інклюзивної освіти. Останні національні та міжнародні кризи в світі, в Європі показали певні такі недоліки систем освіти, і дистанційне навчання особливо впливає, звичайно, на учнів, які стикаються з так званим цифровим розривом, браком технічних засобів і навичок їх використання, браком індивідуального підходу в реалізацію освітнього процесу тощо. Відповідно, цифрова трансформація, як і інклюзивна освіта, є системними трансформаціями. Тому, розглядаючи їх як взаємопов'язані елементи, взаємозалежні наскрізні питання і залучаючи до цього зацікавлені сторони з усіх системних рівнів, створюється, звичайно, потенціал для більш стійких систем освіти, доступних для всіх. Відповідно, важливими аспектами забезпечення якісної цифрової трансформації інклюзивної освіти визначено надання цифрових ресурсів і налаштувань онлайн-навчання, набуття цифрових навичок усіма учасниками освітнього процесу, включаючи і учнів, і педагогів, і забезпечення доступу до основних ресурсів, як технічних, так і освітніх, для всіх учнів, в тому числі на основі універсального освітнього дизайну. Тобто навіть за умов дистанційного навчання освітній процес має бути універсальним, тобто відповідати на потреби і орієнтуватися на можливості абсолютно кожного учня, який в цей процес залучений. Забезпечення доступу для підтримки всіх учасників освітнього процесу. Знову-таки, тут не тільки йдеться про учнів з особливими освітніми потребами, тут береться до уваги і учні з нейротиповим розвитком, однокласники цих дітей, і педагоги, і інші учасники освітнього процесу, які приймають безпосередньо в ньому участь, батьки в тому числі, тому що батьки часто опиняються в цій ситуації вкрай необізнаними, як допомогти власній дитині впоратися з навчальним навантаженням, яке не передбачає безпосередньої залученості в середовище закладу освіти тощо. Ну і, звичайно, створення безпечного середовища для навчання в інтернеті. Другий аспект, який розглядається агенцією, про яку ми ще не згадували, в якості соціальних інновацій, це, так, це ми вже з вами пройшли, це втрата знань, яка була вперше зафіксована під час пандемії COVID-19. Відповідно, внаслідок цього спостерігалися втрати або відхилення в академічному прогресі. Тому необхідні зміни в системах освіти у відповідь на пандемію COVID-19 розірвали, сповільнили та призупинили навчальні процеси, і це відобразилося не лише на рівні академічної успішності учнів зараз, але і згодом може відобразитися на рівні світової та національної економіки. Погано навчаємо, відповідно будемо мати поганих фахівців. Загалом у звіті Європейської комісії оцінюється втрати навчання, в знаннях від 0,3 до 0,9 років. Можете собі уявити, наскільки діти втратили, поки система освіти підлаштувалася під серйозний виклик у вигляді цієї пандемії. На сьогодні також спостерігається втрата академічних навичок дітьми. В нашій країні це пов'язано з тим, що
Через загострення воєнної агресії багато закладів освіти були зруйновані, багато закладів освіти були переміщені. Це, звичайно, впливало на швидкість адаптації до нових умов організації освітнього процесу. Багато дітей українських були змушені виїхати з батьками за кордон для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я. І, відповідно, поки тривав процес адаптації, ні про які якісні освітні послуги мови йти не може. Да? Тому на сьогодні також велика потреба в тому, щоб налагодити подолання цих втрат академічних знань і навичок. До речі, одразу анонсую вам мою наступну доповідь завтра. Якраз про один з таких проєктів я і буду розповідати. Проєкт, який спрямований на долучення знань для дітей сільської місцевості в прифронтових областях нашої країни. Добре. Так само, окрім наведених вище аспектів забезпечення якісної цифрової трансформації інклюзивної освіти, варто приділити особливу увагу онлайн-навчанню, щоб значною мірою запобігти або принаймні мінімізувати втрату знань, розробці нового освітнього контенту, особливо так званих відкритих освітніх ресурсів, які були б у доступі 24/7 для кожного учасника освітнього процесу, використання національних ефірних і супутникових телерадіоканалів. До речі, під час пандемії COVID-19 в нашій країні це було організовано. Співпраця між різними міністерствами та відомствами, звичайно, заохочується, а також використання проєктної та спільної навчальної діяльності і використання соціальних медіа. Це пропозиції від ЮНЕСКО в 2021 році. Вкрай важливо в контексті інклюзивної освіти також говорити про диференційовані матеріали та рівневий підхід до оцінювання, а також гнучкі навчальні програми з акцентом на користь індивідуальності, творчості, розвитку компетентності. Маємо згадати в цьому контексті про гібридні або змішані сценарії навчання, про створення консультативних структур для підтримки учнів, вчителів, батьків і сімей в цілому на різних рівнях. Так, наприклад, агенція визначила серед пріоритетних сфер консультування учасників інклюзивного онлайн-освітнього процесу. В контексті цього консультування акцент уваги зміщувався на консультації з інформаційних технологій та на консультації із збереження психічного здоров'я. До речі, я хочу зазначити, що саме пандемія, незважаючи на її негативні наслідки для людства, зробила великий подарунок інклюзивній освіті, я так вважаю, оскільки раніше багато осіб з особливими освітніми потребами, особливо з тими потребами, які пов'язані з наявністю явної інвалідності у людини, вони були обмежені щодо вступу, наприклад, в заклад вищої освіти. І на сьогодні впровадження і вдосконалення дистанційної форми навчання і організації навчального процесу з використанням дистанційних технологій якраз полегшують доступ таким особам в нашій країні до отримання вищої освіти. Добре. Далі, стосовно фахівців і їхньої ролі в підтримці інклюзивної освіти. Європейські країни, вони дуже серйозно налаштовані на підвищення кваліфікації фахівців взагалі в цілому, особливо тих, які залучені до формування майбутнього нації. Майбутнє нації – це наші діти, я буду акцентувати увагу на освітянах. І ми також, як заклад професійної підготовки, заклад вищої освіти, маємо орієнтуватися на ті підходи, які пропонує в цьому контексті Європейський Союз, тому що це дійсно важливо для побудови справжніх фахівців, справжніх професіоналів своєї справи, які не тільки будуть якісно впроваджувати інклюзивну освіту на місці роботи, але ще й займатися психоедукацією всіх інших членів суспільства і робити це фахово. Отже, ми бачимо, що
цьому контексті виділяється 6 керівних принципів, ви їх можете побачити на екрані. Так, я вже трошки перебираю часу, я бачу, не буду тоді зупинятися. Хочу зазначити також, що в цьому Нічого, контексті... як і ті саме, нас все вистачає, не хвилюйтеся. Дякую, трошки захопилися, треба пришвидшитися. Більше інформації, звичайно, ви побачите в курсі, який я вам пропоную. Тут хотіла звернути вашу увагу, що в контексті оцього забезпечення безперервного професійного навчання з інклюзії треба згадати розроблений агенцією профіль професійного навчання вчителів для інклюзії, який пропонує фахівцям у галузі освіти та політикам в тому числі розглянути інклюзивні компетенції професійного навчання вчителів з точки зору всієї школи та спільноти у плануванні та моніторингу професійного розвитку для впровадження освітніх практик і інклюзії. Цю інформацію також більш детально ви зможете опрацювати в курсі. Я вам просто продемонструю, що навіть був зроблений такий аналітичний зріз між тими аспектами, які були актуальні в 2012 році, і ті, які актуалізувалися на початок, перепрошую, не на початок, а у 2022 році, тобто через 10 років. Це ще раз демонструє динамічність суспільства і динамічність впровадження інклюзивної освіти. Ще один аспект, який торкається підготовки фахівців для реалізації інклюзивної освіти, він говорить про підтримку лідерства в інклюзивній школі. І в найширшому розумінні це виходить за рамки простої організації. Лідерство в інклюзивній школі зосереджено на розвитку інклюзивної культури, де всі зацікавлені сторони отримують підтримку для спільної роботи, цінують різноманітність і забезпечують отримання високоякісної освіти абсолютно всім учням, в тому числі тим, хто є найбільш вразливим до ізоляції. Зверніть, будь ласка, увагу, це якраз про те, що ми маємо працювати над створенням якісного інклюзивного освітнього середовища в своїй країні, оскільки більшість дітей з особливими освітніми потребами дуже швидко переводяться на індивідуальне навчання, на домашнє навчання. Це дорівнює сегрегації. Вони залишаються в своїх помешканнях, вони практично не комунікують з широкою соціальною групою, про яку широку соціальну інклюзію ми можемо в такому випадку говорити. Вони все одно залишаються сам на сам із своїми потребами і своїми можливостями, які практично не реалізуються повною мірою в контексті такого сегрегаційного підходу до трактування інклюзивної освіти. І в підсумку ми однозначно розглянемо ті рекомендації, які надає агенція щодо забезпечення інклюзивної та справедливої якісної освіти і можливостей навчання протягом всього життя для всіх. Це потреба розширити розуміння інклюзивної освіти, тому що на сьогодні не всі країни можуть дати чітке визначення, кого вважають учнями з особливими освітніми потребами, тобто які категорії населення підпадають під це визначення. А інклюзивна освіта має охоплювати абсолютно всіх учнів. В нашій країні основний акцент уваги робиться на дітях з порушеннями психофізичного розвитку. Але ми з вами вже знаємо, що порушення розвитку можуть бути не тільки явними, але і прихованими від ока звичайного, не знаю, як перекласти, перепрошую слово, обивателя. Да? Це ті учні, які, наприклад, походять з етнічних меншин, да? І також потребують підтримки. Це діти, які зростають в несприятливих мікросоціальних умовах. Да? Я кажу про матеріальну нестачу коштів у батьків, про асоціальний спосіб життя батьків і тому подібне. Це діти, які до нас приходять із іншої культури. Да? Ви прекрасно розумієте, що це часто ще і інше мовне середовище. Тобто поняття інклюзивності, воно набагато ширше, ніж тільки
потреби осіб з порушеннями психофізичного розвитку. І ми маємо про це думати, да, ми маємо чітко визначати категорії, які підпадають під ці визначення, аби всі члени суспільства мали доступ до якісної освіти. Друга рекомендація – це учноцентризм. Інклюзія – це не лише результат, це перш за все процес і досвід. Що мається на увазі? Вкрай важливо ставити в центр уваги безпосередньо учнів. Знаєте, хороший є такий лозунг, яким часто користуються громадські організації, які захищають права осіб з порушеннями психофізичного розвитку і взагалі і різні верстви населення, які підпадають під категорію вразливих. Да? Вони кажуть, нічого для нас без нас. Да? Тобто ми маємо директивно диктувати дитині, що вона має знати, да? Вміти і тому подібне. Дитина має спиратися на свої індивідуальні можливості і на свої індивідуальні потреби, на свої інтереси і тому подібне. Не потрібно дитині, наприклад, із такими інтелектуальними порушеннями в навчальну програму напихувати великий обсяг теоретичного матеріалу, який вона ніколи в житті не зможе застосувати на практиці. Да? Тому що навчання таких дітей, в першу чергу, має бути практично зорієнтованим. Ці знання, уміння і навички, які отримує така дитина, мають допомагати їй краще соціалізуватися і бути менш залежним від оточуючих. Тому ці аспекти обов'язково треба брати до уваги. Участь у змістовних консультаціях із громадами та батьками. Ми прекрасно розуміємо, що не можна примусити людей полюбити інклюзію або прийняти інклюзію, якщо вона буде примусовою. Ми маємо працювати над зміною свідомості суспільства у бік толерантності до людського різноманіття. І тоді ми будемо бачити, що батьки нейротипових однокласників не будуть чинити опір появі у класі такої дитини, оскільки через елементарну малообізнаність, через елементарну психологічну неготовність, через елементарне нехтування їхнім голосом, якраз і виникають такі конфліктні ситуації, якраз саме через ці ситуації дитина з особливими потребами часто просто, перепрошую, умовно виживається із цього інклюзивного освітнього середовища іншими учасниками освітнього процесу, як така, яка заважає, яка, на думку інших, може бути небезпечною і тому подібне. Тобто ми це пам'ятаємо. Право голосу – це дуже важливий аспект, на який робить акцент саме ця агенція. Створення простору для неурядових організацій для досягнення спільної мети залучення. Тут йдеться про співпрацю державних закладів освіти, приватних закладів освіти і тих громадських організацій, які можуть у співпраці організувати якісніше інклюзивне освітнє середовище для усіх учасників освітнього процесу. Забезпечення співпраці між державними департаментами, секторами та рівнями. Ми маємо розуміти, що інклюзія в освіті – це лише частинка соціальної інклюзії, тому в назві нашої осінньої школи ви бачите поняття «широка інклюзія». Інклюзія – це не тільки доступ до освіти. Інклюзія – це про те, що соціальне середовище має бути готовим, забезпечити всі потреби, відповісти на всі інтереси відповідно до можливостей кожного свого члена. Обмін досвідом і ресурсами – це якраз про те, про що ми зараз говоримо. Єдиний спосіб підтримати перехід до інклюзії – це збагачувати свої знання, свої уявлення про те, як це зробити якісно, орієнтуючись на досвід, який вже продемонстрував свою ефективність. Тому ми обов'язково маємо комунікувати з представниками тих країн, де інклюзія вже набагато довше, ніж у нас впроваджена і приносить позитивні результати. Якраз в цьому контексті заходи, які організовуються в межах проєктів і ЮНІКОМ, і ЕСІ,
вони і покликані на те, щоб ми мали можливість поспілкуватися з нашими провідними колегами з європейських країн і побачити, що можна зробити краще у нас. Ну, звичайно, універсальний дизайн, перепрошую, я тут далі не переключала презентацію. Зрозуміло, що універсальний дизайн – це не тільки про безбар'єрність архітектурну, це взагалі про безбар'єрність в цілому. Да? Тому ми і казали, що навіть цифровий простір має бути універсальним, тобто доступним абсолютно для кожного учня. Підготовка і надання повноважень та мотивація фахівців має бути присутня. Часто у нас педагоги чинять посильний опір впровадженням ідеї інклюзії саме через те, що вони не мають достатньо ресурсів для того, щоб відповідати на такі директивні накази згори. Да? Тобто для того, щоб педагог був готовий до цього, йому треба надати, по-перше, необхідні знання, уміння і навички, йому потрібно забезпечити належні умови роботи, та, я кажу і про асистента вчителя, і про асистента дитини. Його треба перестати обтяжувати стосами, там, тоннами паперових непотрібних там бюрократичних цих бумажок і звітів, да, для того, щоб у нього був час творчо підходити до освітнього процесу, був час вивчити особливості, індивідуальні можливості цієї дитини, яка прийшла до нього в клас, і забезпечити якісні освітні послуги. Тому що освітнє середовище, воно має бути інклюзивним, тобто для всіх абсолютно учасників, да, не тільки для учнів з особливими освітніми потребами, для їх нейротипових однолітків, для педагогів і всіх, хто бере участь в освітньому процесі. Ну і передостаннє – це повага до людського різноманіття і уникнення дискримінації, да, це те, про що я кажу, це має відбутися на рівні трансформації свідомості цілої нації. І ми, як агенти змін, маємо над цим працювати. А також залучення найкращого досвіду сусідів, однодумців тощо. Це не обов'язково можуть бути там наукові якісь зустрічі, це можуть бути форми громадських організацій, батьківських чатів і тому подібне. Таким чином, я вам дякую за те, що ви дали мені можливість розповісти те, що мало вкластися в півгодини, практично за годину. Я буду рада бачити вас в класі на цьому навчальному курсі і сподіваюся, що ви також для себе від нього отримаєте щось корисне, щось мотивуюче, щось надихаюче, що покращить впровадження інклюзивної освітньої практики в українському суспільстві. Щиро дякую за увагу, миру та перемоги всім нам. Дуже дякую. Дуже дякую, Анна Валеріївна. Я вже писала Діані, сподіваюся, що вона не, як кажуть, не створений дякую дуже. Да, всі дякують. За такий корисний курс. Ми в останній день нашої очної осінньої школи вже підготовлені всі коди, завантажують, буде тиждень, правильно, до познайомитися. Ганна Валеріївна, де у нас за тиждень? Щоб люди ознайомилися і щоб реагувати добре. Дякую вам, якщо можна, звичайно. Мабуть, у пані Марії знову проблеми з зв'язком. Хочу тут буквально хвилиночку уваги приділити питанню в чаті стосовно того, як діяти, коли у учня інтелект збережений, да, але є серйозні там поведінкові труднощі, які його дезадаптують
в соціальному середовищі школи. Справа в тому, що у нас всі ці емоційні розлади і поведінкові прояви найчастіше сигналізують про проблему у дитини, про певну таку суб'єктивну складну життєву ситуацію, в якій учень опинився. Треба розібратися, що саме примушує його захищатися. Часто діти захищаються в таких ситуаціях саме через неприйняття колективом. І в даному випадку треба спочатку, звичайно, виявити причину, а далі працювати індивідуально з учнем з питань саморегуляції, самоконтролю, навчити його екологічним способом виявляти свої емоції. І з другого боку ми маємо працювати з групою, в якій включений цей учень, тому що, ймовірніше за все, і група першою його зробила аутсайдером, тому він так і себе поводить. Якщо в нього був травматичний досвід перебування в схожих умовах в іншій школі, він до вас перевівся. Відповідно, він захищає себе, оскільки не хоче проходити цей негативний досвід ще раз. Ще раз нагадую, дитина, яка не може вербалізувати свої переживання через, знову-таки, особистісну незрілість, вона здебільшого всі свої такі негаразди буде демонструвати розладами емоцій і поведінки. Тому, принаймні, такий загальний алгоритм я вам розказала. Сподіваюся, що це допоможе. Дякую за питання. Дякую. Тож я пишу тоді інше вже питання в чаті. Ганна Валерівна, ще раз вам дякую. І у нас зараз, бачу, що є Діана. I can see you in the list of participants. The next part of our autumn school is webinar of Professor of University of Genoa, Department, Department, Professor Diana Spulber. You know already her, our dear participants. So, and the topic of the webinar is global responsible leadership of US. Headlines, key points of this unique brand of responsible global leadership of European Union. Yes, dear Diana, the floor is yours. Again, webinar Professor Diana Spulber here in the frame of our autumn school, unique brand of responsible global leadership. Це вебінар професора Діани Спулбер по унікальному бренду відповідального глобального лідерства ЄС. So, hello to all. The first question is why it's so important to speak about that. As UNESCO has been stated, in a world experiencing rapid change and where cultural, political, economic and social upheavals changed traditional ways of life. So in this case, education has a major role to play in promoting the social cohesion and peaceful coexistence of. So we can see that here, let's say to me, to whom is the role to mediate on these changes, on these cultural changements? To the teachers. So here we go to see what are the challenges that find our teachers or the school leadership professions across the Europe. Here we can find heavy workload, salary disproportionate to the workload, responsibility that are vaguely defined and delimited,
And here, once again, we have quite difficult things. Okay. Here we can see also the lack of continuous professional development of school leaders, aging of school leaders, so needing to retirement, loss of professional leadership experience due to the low gradual transition. Another thing that we have here, another challenge, common challenge, is gender imbalance of school leaders in pre-primary, secondary, and higher educations. Unclear and highly varying recruitment procedures. Low attractiveness of schools, leaders, Так, третього, останній день. and decreasing number of qualified candidates who apply for school leadership position. If we go to see here on to check other each of these, let's say, to me, a challenge. So here we can see, that we can check heavy workload. Let's say that school leadership has to be every time 48 hours or more, so they do not have, let's say, to me, times for their professional upgrade skills. What this means? This means that they should be in the schools to check the management of the school or of the institute. In this case, they can have more schools under their responsibility. They should go to the meetings with the political classes, that says with political decisors, that is updating that with the new rules and so on, with new law, and they have to have lessons, classes. So you can see here that leadership professions, it's really a high one. Salary disproportionate to the workload. So it's a question every time why I should be or why I should access to these positions if my salary will increase to like 200 euros or not more, or less than 200 euros in some realities. The responsibility are vaguely defined and delimited. What that means? That if I want to change, if I want to do something in my school like a manager, I have to agree this changement with political class, I have to agree this changement with the other professors, and I should, let's say, to me, to take the decisions, balancing one. And sometimes the leaders of the schools doesn't know where their responsibility finished. No, so then here it's once again, and COVID period, like Professor Afuso was speaking, teached us about that. So the other questions of opening the schools and so on, and the organizations of the class has been asked to teachers, and the teachers forwarded the questions to the director of the schools or to the leaders of the schools in order to have a reply. And when from the ministry, it's not a reply, from the political or for the governance, we have not a reply, or the reply changes.
So that what that means. It was quite stressful for them to hear that yesterday was make a decision, today the other one. And it's not only COVID period. For example, today in Italy, we have a heavy raining, okay? And some schools should decide if they close or not, which color of alert we have. If we have yellow one, then we can keep open our schools. If we have, let's say to me, orange one, we should decide by ourselves what to do. If we have red one, we close the schools. And we obviously look at the meteo conditions and so on, because what is the problem? If me, like a manager, keep the school opening and something can happen with my students, that my penal responsibility. So please keep in mind this one, the penal one, it's mine, like a school director. So here you can see that the responsibility is really high, and sometimes they are vaguely defined and delimited. Lack of continuous professional development. So school courses on this law, on the changing law at European level, because if we do something at regional level, so then we have something done for these directors of the schools. But if we go at to explain them which possibility they have, to which courses they can have access, so this distribution is of information is really small. So let's say that the disseminations of these courses for the teachers miss among all the countries, and sometimes the other questions is that the teachers, not all the teachers speak English, and the courses are done in English. So here we have another point to be taken in considerations. The other point, or the other challenge that it's really important now, is that our school leaders are aged. So, and they are nearing to the retirement. So what that means? That there is not a generational changement in the school's leaders. So, and then by the other side, there is not a preparation for the future school leaders. So the question is, what will happen with the school or with the institute when one of the leaders of the school will go, or director of the school will go in the retirement, and probably there will come another new, the youngest one, without skills and without competences, leadership competences. Here, and the best solutions here, it's probably that it will be another person that is still working in the school. But what will be happening in this period will come another, from another region, from another environment, that, and as far as you know, usually there is like when a new leaders comes, there will be quite a year or more for assessment, no? So for checking what to do, where to improve the conditions, also to change. Sometimes the new arrivals wants to change everything, and here it's quite we are near to a disaster in the school. So, and this fact will be reflected on the quality of the teaching in the school, on the quality of the life of the teachers that are employed by these schools, and so on. So it's not, it means that sometimes we can think, okay, what is the matter if someone goes to retirement? No, because if a good leader goes to retirement, that this will be negatively reflected on the school
let's say, quality or the school. Yes, quality of the environment, quality of the teaching, quality of the didactical, and so on. And obviously, connected with what I was saying, loss of another challenge is loss of professional leadership experience due to a low gradual transition. So we have not a gradual transitions. Sometimes we want to empower teachers to be leadership, to go to the leadership positions. But if we have a salary disproportionate to workload, we can see that the people who will accept to be leaders will not, will a small quantity, let's say, to me. That is also in the university, because to be a director of a department or a president of a school, it means that you have to manage everything. It means that you have to manage the persons, to manage the students, to manage the parents, even in the school, and the salary. It's really the difference between your salary like a teacher's and your salary like a leader. It's really, really small. So you can see how these challenges are interconnected. Another point is gender imbalance of school leaders and primary, secondary, and higher educations. Okay, if we check, if you have time, you can look or you can check. In Ukraine, it's like this. We can see where are the professors in which faculties by gender. And the other thing is to check the gender, let's say to me, the gender of rectors and prorectors. And I can assure you that we will have quite a 90% of rectors males, and the prorectors will be women. So we can see here once again that the positions in the university, it's imbalanced one. So and here also in the school by the other way, we will have more women than men. So that's here we can check how it is, even the transitions from the schools to higher education on gender imbalance. Another point is unclear and highly varying recruitment procedures. Sometimes our professors are called to check or to participate at recruitment procedures. We have classifications, a ranking of whom to won the positions and where the position were. But when someone has not been accepted to these recruitment procedures, so then they can go to let's say they can act by legal way, and they put these procedures invalidate the procedures. So here we have loss of time, loss of professors, so we lose everything in this case. And I don't know how it is in Ukraine, but in Italy, to have a tribunal or judgment process, it takes really a lot of time. And if this recruitment is invalidated, what it means that the winner of the recruitment procedures cannot take the place, so cannot start the work, and should wait till when these procedures, legal procedure will finish and decisions will arrive. And sometimes it's take 1 year. So here we can see
that the difficulties are really high. Low attractiveness of the school leader professions, obviously, if we check what we did, about what did we spoke till now, so salary disproportionate to workload, heavy workload, and the more I will tell you that the leaders of the schools, obviously they are engaged for 24 hours per day in the school's life. So the free time is less than if we compare with others professions, and they do not have time for their personal development, so they do not have time for updating their skills. So here we have like all motivations, the decreasing number of qualified candidates are really a big challenge for all European zone. Oops. OSPI points to the fact that among the other examples of this development of challenging, many governments give schools leadership more responsibility for implementing and managing significantly more demanding education program, the standards to which the school must perform, and the accountability required of management raise expectation regarding the school leadership to an unprecedented level. So what does mean? That if we turn back, we have these challenges, and by other side, even the government ask in some countries, it's an example to the Italy, ask to the school to be to be in a high level like a school, to have even performant didactical programs, to have performant teachers, to be attractive for all regions. And you can see that the request of government is high in the front of schools leaders, but at the same time we have a salary disproportionate, unclear recruitment procedures. By another sense, we have that the responsibility is vaguely defined and delimited, and probably we will have some people that is aged and indeed is near to the retirement, and here can be say, what is the matter of the problem, why I should do this if the next year I will be retired finally. No, so here we have the things about how our poor leadership, let's say, is really on the challenging positions, and the stress is really high. What are the things done at European level? The European Union is working to revalorize the teaching professions and to provide all teachers, trainees, and school leaders with a high quality initial education and professional development opportunity. What the European Union are doing? So to address the issues, the European Commission is taking following actions. So they want to develop 25 Erasmus Teachers Academies by 2025, so by 2025, to create network of teachers education institutions, so teacher association stakeholders, and this is a really good idea, because only
by this way we will have exchange of experience, we will have things that how to say, that people can say how we work, what we are doing. So here how the European Commission is taking in the mind the challenging of our poor teachers. Another actions that the European Commission will take is creating European guidance for the development of national career frameworks to support the career progressions of school education professionals. And this is to reply to vague, let's say, requirements for the vague requirements for recruitment, or the vague indications, conditions for the new recruitment. And if we go by this points, then will be good, because you know, for example, that European area is a free circulations area, and then not between physical persons, but also professional, the free circulations of professions. So if I have the framework, the career framework, and I see how the career progression of the school educations is in country near mine, or is in a country when I hope to stay for some times, then I can have an idea how to participate at recruitment, and to have access to the positions of the teachers or of the school leaders in some other country in comparations of mine. So here it's a really good reply to challenges that about what we were speaking now. The other reply to all this challenging is boosting the number of quality of teachers' mobility periods. So here we can find different programs for the teachers, and different projects, and thanks to these projects, this mobility, our teachers can valorize their personal skills, can update their competences, and they can have the possibility to enrich themselves with the knowledge from the other countries, or probably, why not, to see what is good in their own country, saying, oh, here it's is done by this, but probably what we do in our country, it's a best solution. So sometimes it is needed to see that what is done in their own country, it's not every time the worst one, unfortunately, okay? So here also, and here we have Erasmus mobility, twinning projects, and different other projects that permits to our teachers to exchange their best practice or their best experience, what they do in the school, for example. In a twinning, it's a project that permits to the teachers to exchange the experience also in online or in face-to-face modality. And in this twinning program, what it's good that it's opened not only to European countries, but also to American, so to quite
all the world. So it's a really a good opportunity for the teachers. But once again, the problem also in these let's say procedures, it's that these projects are not well disseminated among the schools. Well, that means that when we meet the teachers and we speak about the project that it's done for them, then we can have a reply. Oh, what is this? What is this about? Say the teachers has not the real participation preparations to participate at these projects, or they didn't know about this till our meeting. And then this point, it's really important, the role of university. For example, at this, for us, we are Department of Education, we started to have meetings with the teachers on speaking about youth, thinking about the other projects, to disseminate this project. Now with other professors, we are thinking to do a kind of meetings quite all the years, one per year, let's say, for to promote the teachers' involvement in these European projects, and to share with them the experience of others, to have the possibility to share with them the experience of others that just did participate and how they turned back, with which experience, with which background, and what they gained from in personal and in professional life from this experience. So it's once again the role, in case that the regional body of governance of the school cannot cover these positions, then it's the role of university to do that. And if the university is pedagogical one, like in yes countries that you have kind of pedagogical universities, in Europe we have schools and faculties or departments, then it's the role of these schools or departments to do that. Another reply to the challenging of the leadership and the teachers, it's implementing of the European Innovative Teaching Award to recognize the work of teachers and the work of their school. Here we go that to this European Innovative Teaching Award. It is a new initiative that was established by commissions in 2020, and he has some, like say to me, achieving the European education area by 2025. So it's the objective that they are should to realize by 25. So the objectives of the award are to celebrate the achievements of teachers and schools, and to give a credit to their work. So it's not the time to explain what means that, because all of us, we know if we have some celebrations of our achievements or some premiums, it's the purpose to work better or to increase the quality of our work. So the recognitions of our work is the first step to improvement of our work. If no one will recognize our work, there will be no motivation to pursue by this way. Another objective is identify and promote outstanding teaching and learning practices. So here we have said that we need to promote the best practices in teaching and learning
And only by the exchange of experience will be possible to do that. Obviously, another objective is provide a means of mutual learning. So if I promote my experience and I explain how I did, how I manage, what I'm doing, for example, with disabled students, which experiences can be opened, so, or how I am working with migration children, which policy, country policy or regional policy, it's gives more appropriate replies to the situations. Then some others, teachers and school leaders can study my experience and can adapt my experience to their reality. Probably they can use this experience to their reality to have an improvement on quality of teaching, thanks to mutual learning. So here we can see how both solutions are really interconnected. Obviously, as I just told, the other objective is to highlight the value of the Erasmus program for collaboration between teachers as the European level and the establishments of the European education area. So we just have the EA, but we should promote, disseminate among the teachers the importance to participate at the programs of Erasmus+. Let's say to me that like the Erasmus Plus Teachers Academy, these new initiatives support teachers and trainers and their careers by promoting a professional excellence, so network and communities of practice, as well as learning together through European cooperation projects. So we can see that this, let's say, reply to the challenge, it's mostly connected with circulations of the professions among the European area, exchange of experience, exchange of best practice, and mutual learning from each other. So once again, this fact, it's really, really important, and it's needed, and it only through the collaborations, only through the creations of common area on the field of educations, the probability to reply, let's say, to where we are, to these challenges, it's really high. Without collaboration, without cooperations among teachers, so we will remain in this our how to say challenge, and we will complain every time that we have not time to reply to our questions. As Professor Afusawa, I am also a follower or a fan of Bronfenbrenner theories of, let's say to me, ecological system. And here we can see that when we have teachers in school and poor teachers in school, even he touch throughout his professions all the areas of, or all the systems of, according to Bronfenbrenner theory. So they have a small of individual pieces. They touch the micro system, the mesosystem. So you see the macro system is the family, it's the parents and so on. Mesosystem, it's when these interconnections among the colleagues, parents, and families have relationship. Exosystem is the city, is the workplace. No, microsystem is the workplace. Exosystem is the system, the health system, regional health system.
regional policy, and macro system is the national aspects of the countries where we are. So here we can see exactly how our teachers are dealing and how the work of to be a teachers and a teacher school, to be a leader of a school, it's really stressful positions, because we should deal with macro system, the exchange at macro level, the new regulations that appear, and after these regulations that are reflecting immediately on our microsystems. And here we can that it's really what was really bad during the COVID. For one side, the COVID stressed points like inclusions, how we shall deal with inclusion, and we discovered that the poverty, that it's really a big problem even for education, because imagine if students come to the schools and important is to have the books, and probably if I am not wearing like with the branded clothes, then it's not a problem. But when I am at home and I should attend the lessons through computer, through the internet, and I see that my brother, or we are two children in family, and we have only one computer, then the question is how I can attend the school. So it is the right opportunity and equal opportunity for all to attend the classes? No, because probably I shall to ask to my parents to increase the gigabytes of internet and so on. So it's expenditure of the school, of the family. And in COVID period, it was more evident even for the students to see the level of richness in their family. So it was really in the, let's say, to me, some schools reacted to this by giving to all the students computers to attend the classes. But it was, let's say, to me, mostly for the possible for the schools that have had some project, Erasmus project, and here we once again show the importance on participating, and that bought the equipment. So it was and the schools that are not covered by internet, because we have some places not really accessible even by internet. So the problem was really big. So here by the Bronfenbrenner theories we can see what is the positions of the teachers, and here you can see that the attachment when you are a school leaders, individual life is really touched in a small level. Another thing which is that it depends also from school leaders, it's how to the perceptions of the climate in the school, or of the climate of the workplaces. Here, if we see, sorry. If we see, we can have different aspects. Oops. Do you see my presentation? Because I do not know if I am here with you or not. Okay.
So if we speak about environmental climate, then we can have affective, cognitive, and instrumental. When we speak about these both climates that with what is so important, because creations of the climate in school, in the school or in the work environment, it's also important for well-being or for the work arrangement of the workers. In this case, we have also the things that that is really important, and the managing of these different aspects, it's one of the responsibility of the school leaders. Obviously, here we have like some predisposing factors on these that it's not included in this schema, but we should take in mind. So it's remote and recent stressful life event. It can be that can affect this climate, its membership of stressful social systems, no? Or we have some vulnerabilities that people comes with others. So in this case, we can have, let's say, like maladaptive belief systems, maladaptive styles of information process. So here we can say that this kind of factors can influence the climate negatively, our environment, and when we speak about also this level, the cognitive one, it's what is the cognitive one? It's the process. How do we cope with these events? How stimulated is the environment where we work? And once again, here we should know also the instrumental one. Which instruments we have to act on this level? So which one is needed for which instruments? Because if the government is asking to me to go to digitalization's fields and so on. So here we will have discrepancies between asked models and between what we do. And even these here in our schema, it's cognitive affect status and outcomes connections. But in this schema, there are interlinked in between them. So instrumental, cognitive, and affective, they are also interlinked. So here we have also to think about that and to know how to deal with that, because the cognitive and affective status is that in this case the climate can the climate aspect.
the climate or the environment influence on job satisfactions, on job involvement, on commitment and motivations. Obviously, it's a place where we reply to the how we reply to the environment where we are. What does means that my job satisfactions will be linked with the fact if my environment where I am working is stimulative one. Affectively, I am feeling as belonging. I feel belonging to the group of or to the teachers that are working in this school. So I am feeling a part of the schools. Then I can be, and by the other side, it's also my job involvement. So if my job involvement will be clear, my responsibility will be defined by clear rules and by clear paradigms, then I know what is expected from my side. By the other side, if I, for example, me personally, if I have a PhD, I have a lot of other things on my careers, and when I go to the workplace and what I should to do is to buy a pizza for the others, then, sorry for this banal metaphor, then you can see that my job involvement needs not does not base my expectations, do not realize my expectations, and here I can feel myself like under mobbing. No, so here it's another thing that we should keep in mind when we work about the teachers, and we are with the connections also with the leadership competences, and we want to empower our teachers. The other is the commitment, so how we feel with the work, how the work should be done, and the commitment with the workplace. It's also a reply that I give to my job or to this climate, because if my salary is really small, but I shall to stay at the school 10 hours by day, then it will be, I will feel in stressful positions, and my motivations to go to work will be increasing, because once again it's really interconnected. The other, if we have a good affective let's say cognitive and instrumental environment, and we have a high job satisfactions, we have a good job involvement, great, not great, but appropriate commitment and the high motivations, then we can speak about high performance of our teachers and our leaders, a good well-being. If not, then we can have a withdrawal, so the people that prefers to leave their these situations. Do you have questions till now to these presentations? Everything is clear as for me, but we will ask participants. Шановні учасники, а чи є у вас запитання, чи все зрозуміло?
Okay. I think that everything is Okay. clear. So here we have another model that is, let's say, to me, the BRIC conceptual model. He used this model for the school, more appropriate. The car, it's the analysis of environmental, let's say, workplace analyzing, and but the BRIC is especially for the schools. So here we can have 3 levels of hierarchical, let's say, to me, model of BRIC. Here we can have let's see, school leadership, that is principal leadership, so they have the instructional point to start. There should be some conditions like teachers and principal trust, so the teacher should trust to the principals, to the who is managing him. And we have also the teachers' leadership. What that means? That the teachers are really involved in the decisions making. So if we think that there is something about how to manage the leadership and how is it interconnected, so here we can see that we have the professional, let's say, to me, the professional capacity, the professional community and professional development. By the other side, they can contribute, these connections can contribute also to the learning climate. So in here case, we have the safety, feeling safe on the classes, feeling safe on the schools. It's also reflecting on the teachers, but not only the teachers, but also on the students' process. The others is also, when we speak about at the second level, mediating process, parent and community ties. And here we should take in mind our roles to have an impact on the community and to have an impact on the parents, on the families. And here also we should know that when we speak about these parents and community ties and with the community resources, it's another important level of our teachers. What that means? That when we speak about ties that have our should have our teachers with families, it is, let's say, to me, one of the most challenging, because when we speak of with parents, we should know how to communicate, and sometimes the parents that comes to the schools, they do not have a real idea of what are their expectations, or their expectations are too high, and then we say, or they think that sometimes when we speak about parents, mostly parents' ties, the changing of class compositions and so on is
reflecting on these ties also, because the parents comes to us and saying, oh, why did you took these students to this class? How will be reflected the classroom compositions to our to the quality of the teaching process? The community ties, that means? That means the fact that the schools have a social responsibility on promoting the critical thinking, the sustainability, the inclusiveness among the whole society. So sometimes it's not enough to educate our children how they should to feel in the classes. We should also educate them to be a great citizen also in the society. And if we are working with them, to be open to other cultures, to be inclusive, to respect the others, then we should obviously take in mind that our educations sometimes will be in conflict what did the society teach to them. What is teaching today the society? The society today is teaching that if I am rich, it's not important, or if we could look to the richest people in the world, not all of them are graduated and so on. The questions appears to our children, why I should study if I can work and I can do some bad job and to have money? So no, it's today in today's society, development of the critical thinking to our students, it's the most challenging questions. Obviously, if we have a mediating process well done, so we have a good learning climate, we know how to manage by the best way the parents' ties and the community ties, then we will have a good classroom climate or environment. We can give a good classroom instructions. What that means, that I can pretend from my students to study well and to be motivated and to be present, because from my side, let's say, like a teachers or like a school leaders, I did every of these two levels, so I can pretend and I can say, so, okay, you see in which school you are. We are inclusive, we are sustainable, we are for an ecological life and so on. So here we can expect the higher student academic outcome. Here once again we should have this academic outcome. If we do not have academic outcome like we expected, as I every time teach to my students that the research process is a circular one, so then we should go back to these different levels of our model and check if I really did what I'm thinking that I did. So check if everything was done by appropriate way, or to find where is the fault or where is the misunderstanding, to arrive to and after to our classroom instructions, and then to have an academic outcome. And this, if you check this conceptual model, you can see
you will see in the research literature that there is a lot of research on doing this, and this obviously the BRIC conceptual model has been how to say, has been now adapted to different levels and so on, because if we check what has been done, if you check in the literature, so here you can see different points, and this idea hierarchical model for studying has been done by Professor Brick quite around the years of 86, but it's still actual even now in our society, and it's strange, but it can be applied till today, because how to say, this model obviously is one of American models, but it can be also adapted to European level of educations. Okay, let's go ahead. What about the school governance, if we are thinking about? So here we can check that based on the results of research, that longitudinal research that has been done for 15 years, Hallinger and Heck, identified 4 avenues of influence through which the principals or the leaders of the schools influence both individuals in schools and the system within the individuals works. So, and that factors influence the study outcomes. So specifically, the leaders impact teachers and students through influencing the purposes and the goals of the schools, the school structures and the schools and the social network, the people and the school culture. So here we can see how Hallinger and really, let's say, working on the same model created by Carr, and also a mix of my model by Carr and by Brick, and they arrived to other ideas. And this research, let's say, has been taken as the basic research for the others model development. So here we can see that the purpose of the goals of the school, so how the school is proposing themselves, and we, like a normal persons, when we choose the schools where to send our children, every time we look at the purposes and the goals of the schools, and also we check the how to say, the ranking of the school not at the national level, because it's too difficult, at the regional level. Because if I have here near my house 5 schools, 5 lyceums, then I will choose the one that is most appropriate for the futures of my children. So each of us, we are doing these choices and we are checking, but we should know that this proposal of the schools and the goals of the schools is designed by the school governance, is designed by the teachers. So only by this way we can accept to subscribe our children or to send to our children to schools, different ones. Also, the school structure and social network. Here we will check the school governance
affect the school or have influence on the school structures and the social network, because it's under the leader responsibility to choose the people that we work in these or in other schools. It's the responsibility of the school governance to involve the schools or to create different social networks. So to collaborate with the municipality, to collaborate with other associations, to participate in the projects, to collaborate with the university in this case. So here we can see that the school governance influences these factors. So, and also it's influencing the people. And at the end, but that's not less important, it's influencing also the school culture. So here we have different aspects through which the school leadership or governance influence the school at all. Obviously, there are some purposes and goals of the school. So setting the goals and finding the resources, this is one of the purposes of the school. Another goal is establish the importance and priority of objectives. So which objective is more important? Which one we should to give the priority? Which one less priority? So we should also establish these factors. Obviously, let's say to me, the leaders, the governance of the schools should ensure that these objectives are clear, so that they are commitment to the objectives and they and secure funding and support to pedagogical priorities. So, Будь ласка, виключите мікрофон. I'm sorry, Diana, mi scusa. oh, no, I am thinking to give 10 minutes because I hear that people start to speak. So probably we have 10 minutes of coffee break. Okay, I will stop for a Yeah. pause. Андрій, постав на паузу поки свій запис. 10 хвилин перерва. Я напишу в чаті. – 12 хвилин перерва. I understand that it's difficult to maintain the same focus of attention. So, And for you, it's also a little bit difficult. yeah, I have to drink some water.
So I'm here, I can continue, or you are in mute, Maria. Yes, yes, I will switch on the record again. Just a second. Yes, please. Okay. So if we go to the Hallinger back, we continue with Hallinger and Hack founding. So here we can see that they, let's say, found how the teachers' principles impact teachers and students' performance. So how they influence the proposed goals of the school. So when we work on the proposed goals of the schools, here it's how they could call the impact according to establish the importance, which objective I will repeat. So to come back to what we discussed now, to establish the importance of some objectives, the priority, that means what priorities or what objectives are in our agenda, work agenda for 5 years, for 10 years, what are should to be implemented or realized by this year and which times, and the diagram, time diagrams, and so on. The other is ensuring that the objectives are clear to all teachers, to all staffs, because we remember one of the challenging of the teachers' work and leaders' work is unclear objectives, unclear responsibilities. So it's the main point of our school leaders to ensure that objectives are clear and are well defined for all the people. Obviously, we should develop staff commitment to the objectives. Without the staff commitment to the objectives, nothing will be realized. So we should check that our staff is committed with the objectives. Because if the objectives are clear for them and they agree with that, it's not means that, okay, you can do by yourself. No, that should be each, let's say, each part of the staff play an important role for objective achievements. Obviously, we check this like a functional system, sociological functional system of evolutions of the school. So another is also to secure the finding to support the pedagogical priorities. And here once again we can see the schools that are more, or even the universities that are more active in finding the financing, participating at the for the projects and so on, and the other schools that are less active. Another, we can see the promoting of personal and professional goals. So here we can, the leaders should assure a strong link between the quality of teachers, the quality of the quality of work, the students' learning outcomes, and so on. So here we can see how the leaders can impact on this. So how can they impact by creating a professional development pathways for teachers, how they stimulate the teachers by creating these pathways. Obviously, we should, the teachers, leaders, or governors, school governors, should promote a collective responsibility for students, for achievement, and
not only for students' achievement, no? So, because if we have dropout of a lot of students from our courses, then the question is, to whom is the responsibility of that? Only to the students, or also the teachers have some responsibilities? And also here the school leaders should promote the well-being by actively involving of the teachers, even in the decisional process. Please remember that, even in the decisional process. And obviously the school leaders should promote and provide a useful advice on how to solve teaching problems, how to manage, how to mediate. And if you remember the last lessons, last hour webinars, then you remember that one of the competencies of the leadership, one of the leadership competences is problem solving, mediating of conflict situations, and decision making. Now, so you can see how it is connected with other researchers. We go to protecting the teacher's time and space. So we should, and here it's really important. Why? And here it's also, we should to see the school as an ecological system that is really interconnected. As usually I say, it's important how my places is, and it is important also that I respect the people that clean my office, because the cleanness of my office permits to me to work in a good condition. So all workers inside the university doesn't depend of the level of the hierarchical one, but are really linked, interconnected. So that is also important. So, and one of the, let's say, outcomes of leadership governance or school governance, let's say to me that it's protecting the teacher's time and space. So to not permit the teachers to lose themselves in time, space. To give them the opportunity to manage the time and to find the solutions for time management. It's another today really important questions, because sometimes we want to do everything in a small times, and here we lose ourselves in time, even to protect the teacher space. So ensure the cozy environment for the teachers, ensure a clean space, and ensure the disciplinary routine. So arriving at the school at which time, leaving the school at which times, and this routine, disciplinary routine, should be respected by all teachers once again. So let's say to me that according to Papa, it's a researcher, the school manager have the potential to importantly shape the environment in which the students learn, as well as influence the quality of the teaching workforce. You can see once again how the school, the field of the school managers is a good point of different researchers. And the Papa, after his research, arrived to the point, as others did, that the managers have the potentials to shape the environment in which the students learn, because it depends on how the managers will manage that.
And obviously, by this point, to influence the quality of teaching workforce. So the school manager influence the students and the teachers. It's the same if we go here to brick conceptual model. Here we can see more detailed how it can be made. Okay, so by instructional, by the presence of trust on the leadership, by involvement of the teachers, by assuring the professional development, by assuring a safe place of learning climate, by having a good ties with the parents, with community, with the political class of region, with national political class. And obviously this will be reflected on student outcomes. Lightfoot and Maskell in 2008 studied the leadership from multiple sources that included principals, parents, students, formal teachers, leaders, individual teachers. Individual teachers is the supportive teachers, no? And concluded that the influence of these sources reflected a traditional hierarchical leadership model. So the influence of traditional sources such as principals and assistance principals was much higher than the not traditional sources. So once again, the Maskell, let's say, and Lightfoot research in 2008 is a confirmation of Kallinger and Heck research that has been done 10 years earlier than this. So let's I can assure that today if we will do the same research, nothing will happen. So in 10 years was nothing changed. So they arrived also to a conclusion that when distributed leadership is strong in the school, traditional source of leadership play an active role determining its form and influence. So here we go ahead once again to our brick conceptual models, and we can see that here should be the teachers' leadership. So when the distributions of decisions is among the teachers too, so here we will have a good learning climate. So here we will have a classroom and student academic outcomes impact higher. So here we will have also a good and a cozy, let's say, school context. Cozy, not only cozy, it's important like affective one if we go to this model, but also cognitive stimulating, instrumental, also on. You can see, and I will prefer to finish with that, because next here we have some here we have some references if you want to have a look what Brick Anthony says and the articles about, but here we can check how these models, even they are designed in different mode with different structures, they are interconnected and they speak or they are treating the same idea that the leaders, formal teacher leaders, have a high influence on all level of the school's life, and even with parents, even extra curricular, let's say, life. So here, because the well-being at the workplace of the teachers will be reflected also on the teacher's family. The good time management at the workplace will lead with the personal time for growing or for emotional adventures, not for dedicated time to the family too. But if we have not a good time management at the workplace, so we are constricted or obliged to take our work
at home, and probably at home we will work all the night and turn back to the work. So here we can see that burnout, it's really near the teachers, and we should avoid that, this one. Even on students, because nervous teachers, teachers that has not a good well-being, then it will be reflected on teaching process, on classrooms, and so on. So here we have things. However, the teachers are the single most powerful school factor that affect the student achievement, yes, but nevertheless, today I showed you that it is really interconnected, and it is, and even the teachers is the most responsible for the students' achievement. Nevertheless, these things are interconnected with school environment, with school climate, with school leadership, with parents, with community links, and so on. So the teachers plays the role, but he is, if we go here, he is in the sign of each, let's say, Brenner ecological system. So he stays here, and he is influenced by macro system, exosystem, mesosystem, microsystem, and he influenced the microsystem of the students, of their self microsystem, mesosystem are the macro system too, because when we have bottom-up decisions process, that it comes from the teachers to the governance. Something should be changed and so on. So teachers can complain, can organize strikes on salary proposals, on didactical program proposals, and so on. So here we can see how the teachers plays a main role on all these educational process, and developing the leadership qualities to the teachers, the time management capacity to the teachers, the critical thinking to the teachers. Only by this way, he will or she will able to transmit these capacities to the students and to the colleagues. So by this, I will prefer to finish and to ask you if you have questions or discussion. Do you have questions on researches that I just told to you now, or all is clear? Do you want that we turn back to some of our models to understand how it works, or if it's like that at in your country? To compare with Ukrainian experience? Yes. Oh, But it's not, Maria, to you the questions, to the all audience. I'm afraid that audience is in passive, you know, just to get information, like like a meal, not to do something and to think about. But when we take a meal, we have a digestional process, elaboration one. So let's stop this logical. It's a logical chain. I deactivated audio. The procession is still going on. Yes. The procession is still going on. Probably it would be better to just
to use Google Desk or Zoom Desk to point some scheme and Yes. to compare Ukraine and Italy and maybe Germany. Do you have an experience of another European country with the same approach? So I can show you what has been done. So just a minute. I have a good. I found a good research done by at the European level. So I will put on my. Okay, 1 minute, and then we turn back. Give me 3 minutes. And I will come to you. Where is my presentation? It's here. Okay. And okay. Yeah. So here we go, and to check what is the role of the leadership, and the role. Do you remember the challenging that I was talking about that? How is the recruitment? How is the gendering balance and so on? I kept this for let's say to me for 1 o'clock, but I can share with you some example of research where you are. Here you are. I will give to you my condividi. Competence leadership. Yes, it's that. So at European level, you can see. No, it's this one. Okay. I go to show you. It's one research that has been made around the Europe with percentage of females in 2006-2007, and here you can see the percentage of these the presence of females and of females percentage. You can see how high is in primary schools the females. You can see here. It's nevertheless quite every time, let's say, highest than in the men. So if we check, few countries have less females like a principals, you can see, but it is only primary and secondary schools. It will be important to do the same in your country to check if there is some disbalancing. Or why not to do a research in this case on seeing the disbalancing on percentage of female principals in higher education institutions. So here we can check where we are with our places. The others research results, sorry, I will check if I can go. Okay, so here you can check once again. For example, the questions was, what is the school recruitment of school leaders depends on what? So here you can see the countries and how much it depends of leadership, manager,
qualification, leadership, managerial experience, teacher qualification, teaching experience, and you here also can see it's 5 scales questionnaires, does not depend at all. And here we have, for example, school success in the school leadership examination, and here we have UK, here we have Sweden, here we have Latvia, no? And on teaching experience, once again, it's not important. For example, even for Latvia, you can see for recruitment of the students. If we check where, unfortunately, the colors they use it are not really different from each others, but you can see what was the results of research, and you can see that nevertheless, I will check Latvia because it's too different from other countries. It's the only one that it's really too different from other countries. For Latvia, leadership managerial qualification doesn't depend on school leaders recruitment. So leadership managerial experience, it depends only by high level on teacher qualification. So it's not depends, so it depends only on the qualification that have the teacher, but not on experience, not on work, not on teaching experience, and nothing on the success. So my questions in this case, how will be others be motivated to arrive or to improve their qualifications? The Spain, if we check once, here we can see that for the Spain, for recruitment of leaders, leadership managerial qualifications is really important, the maximum. It's also important leadership managerial experience. It's important teacher qualifications, and everything is important. Teaching experience is a maximum for them. So leadership managerial qualification and teaching experience. Less important is, but also it's important, success in schools. Where are Italy? In this case, the Italy is this one. For Italy, it's important success in the schools. It's less important the teacher's qualification, 3 points. That's that, and the leadership managerial experience. It's also not. It's not 1, but it's 2 and something. And also here we have leadership managerial qualification. So for Italy, for example, success in schools leadership examinations, it's really important. So the practice and how the leaders have been evaluated. So if I ask for you to be a school leaders, what of these it's important in Ukraine for to be a leader, for to be in the school governance? So and here you can see how different we are among educational area in Europe. And probably it is the case to repropose these studies by today, to check what has been changing. So, or to think to do a kind of research among the other countries. How do you feel with this one? Do you think it's the same?
Да. Maria, please. One second, I'm looking for a good connection. Okay, thank you. Hello, dear Mrs. Diana and Maria. Well, here in Ukraine, I suppose we see mostly leadership managerial experience as the most important part to become a leader in the school government or in university government. But I do not suppose it's the best way to lead the educational process, because of course there is less important part of experience of teaching. Not only management, but teaching is very important, I suppose, in my opinion. It would be just more productive, I think. Thank you. Yeah, you are right, because how we can manage teachers if we do not know what it means to teach, what means to be in classroom, what means to mediate conflicts between students or conflict between school and parents. You are right, Maria, in this case. So it's really important to have also experience. Maria, to Maria. To Maria. Maria. Sì, Maria Vinnicka. Normal spelling and pronunciation of our name is Maria. Preferisco Maria, come Adige, non Adige. Okay. Thanks. So I think that we can finish here. If no more questions, I really hope that these informations will make you reflect on that, and the models will help you to see where you are in this process. Yeah, thanks a lot. That was very interesting again. So we have the rest after the lunch. We will continue with your presentation. About the distance course, I've already created a check, please, if everything is okay with it. Yeah, so we can continue the same topic, and also we'll try to be more active, probably, and we can start from discussion. Шановні учасники, відпускаємо Діану відпочити. Після обіду, я зупиняю запис.